Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. How are you today? Today we will learn about how we can tell someone's speech in two different ways. The first is direct speech and the second is indirect speech. Before starting, our students will listen to a short story about Pride and Prejudice. Once upon a time, in the quiet English countryside, the Bennet family faced a dilemma. Five daughters, no male heir, and a mother desperate to see them married. Excitement sparked when the wealthy Mr. Bingley moved into the neighborhood, taking an instant liking to the eldest daughter, Jane. His friend, Mr. Darcy, however, offended Elizabeth, the spirited second daughter, by calling her merely tolerable. Elizabeth grew to dislike Darcy even more after hearing a damning story from the charming Mr. Wickham. Meanwhile, Bingley suddenly left town, heartbreaking Jane, and Elizabeth learned Darcy had influenced him to do so. When Darcy unexpectedly proposed to Elizabeth, she refused him, angry at his pride and interference. But Darcy's letter changed everything. It revealed that Wickham's lie and explained his action with Bingley. Elizabeth's feelings began to shift. When scandal hit, her sister Lydia ran off with Wickham. It was Darcy who saved the family's reputation, arranging their marriage behind the scene. Touched by his actions and seeing him in a new light, Elizabeth realized she had misjudged him. When Darcy proposed again, this time with humility, she accepted. Love has grown where pride and prejudice once stood, bringing two hearts together in mutual respect and deep affection. The end. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan cerita tentang Pride and Prejudice, kita akan belajar yang pertama dalam bahasa Indonesia adalah kalimat langsung yang mengutip kata-kata atau pikiran seseorang secara langsung dengan menggunakan tanda kutip. Kalimat ini menyampaikan kata-kata yang diucapkan oleh pembicara. Selanjutnya, ciri-ciri dari kalimat langsung. Yang pertama, menggunakan tanda kutip. Yang kedua, kata-kata pembicara disampaikan persis sama tanpa ada perubahan. Dan yang ketiga, biasanya disertai dengan kata-kata pembuka seperti dia berkata, dia bertanya, dan yang lainnya. Selanjutnya, contoh yang diambil dari film Pride and Prejudice. Yang pertama, she said, I am happy. Yang kedua, John said, I will come tomorrow. Yang ketiga, Mary asked, are you coming to the party? Nah, yang kedua dalam bahasa Indonesia adalah kalimat tidak langsung. Kalimat yang melaporkan apa yang dikatakan seseorang tanpa mengutip kata-kata persisnya, tetapi mengubahnya menjadi bentuk pelaporan. Selanjutnya, ciri-ciri dari indirect yang pertama tidak menggunakan tanda kutip. Yang kedua, biasanya menggunakan kata pengantar seperti mengatakan bahwa. Yang ketiga, ada perubahan dalam kata ganti, bentuk kata kerja, dan terkadang struktur kalimat. Selanjutnya, ada contoh dari cerita Pride and Prejudice. Yang pertama, she said that she was happy. Yang kedua, John said that he would come the next day. Yang ketiga, Mary asked if I was coming to the party. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan belajar tentang changes from direct to indirect sentence. Dalam bahasa Indonesia adalah perubahan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Yang pertama, perubahan kata ganti orang. Misalnya, saya menjadi dia. Yang kedua, perubahan kata keterangan waktu atau tempat. Misalnya, jika perlu. Yang ketiga,
penambahan kata hubung. Misalnya itu atau jika. Selanjutnya, contoh dari cerita Pride and Prejudice. Yang pertama, Elizabeth said, I am very pleased to meet you today. Menjadi, Elizabeth said that she was very pleased to meet him that day. Yang kedua, Mr. Darcy said, I will visit Longbourn tomorrow. Menjadi, Mr. Darcy said that he would visit Longbourn the next day. Yang ketiga, Jane asked, Are you coming to the ball tonight? Jadi, Jane asked if I was coming to the ball that night. Yang terakhir, ini ada exercise untuk kalian berlatih lagi di rumah. Dan cara pengerjaannya, kalian bisa memilih antara true or false. Boleh dicoret jawaban yang benar atau boleh juga dilingkarin. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas jawaban dari exercise yang akan kalian kerjakan di rumah ini. Okay, that's the end of today's lesson. Thank you for hearing and pay attention. See you in the next class.